Good evening and welcome to DP Education, Sri Lanka's largest online school, ordinary level examination 2021, but which is going to be kept next year. And all the children, like all the daughters and sons of Sri Lanka, those who are sitting the ordinary level examination, are eagerly waiting. You are eagerly waiting to this session. Silu denam Lankave dedas visi ekavashare. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ සඳහා ලෑස්ති වී සිටින සියලුම ලංකාවේ ඉන්න දුව දරුවන් ආසාවෙන් බලන් ඉන්න DP Education app එකට DP Education ලංකාවේ ලොකුම online පාසලේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ question papers කතා කරන වැඩසටහනට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නවා දැන් අපි මාස ගාණක් තිස්සේ question papers කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි questions වලට උත්තර ලියනවා live. Right? Our discussion is live and your discussion, like, you know, we were having this discussion for a period of 3 to 4 months and then you have been successful in writing answers, right? Oba uttara liyala දැන් මේ වෙනකොට ඊටාම හොඳ දත්තක ඉන්නවා සහ ඊටාම අගය කළ යුතු appreciable like speed එකකට ඔබ ඇවිල්ලා තියෙනවා සහ මේ වෙනකොට අපි question paper 1 එක which has to be written in 1 hour පැයකින් ලියන්න තියෙන question paper එක අපි මේ වෙනකොට කරලා ඉවර කරලා සහ ඒකට උත්තර ලියන්න ඕන විදිහ ඔක්කොම දැන් දැනගෙන තියෙනවා. ඒ අතර මැද්දේ අපි ඔබට උත්තර ලියන්න ඕනේ කියලා හිතන ඔබට උත්තර ලියන්න ඕනේ කියලා හිතන සමහර lessons පවා කෙටියෙන් ඔබට විස්තර වශයෙන් කරලා තියෙනවා. කෙටි විස්තරයක් හැටියට ඔබට කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියටත් ඒ වගේමයි ලියන්න ඕන, උත්තර ලියන්න ඕනයි වෙනවා කියලා හිතන මොන හරි ඉංග්‍රීසි ලෙසන් එකක් තිබ්බොත් ඔබට පුළුවන් අපේ chat එකට දාන්න. So we'll be like, you know, replying all those things and then if it is so important for everyone ඔබට ඒක වැදගත් වුණොත් අපි ඒක නොකර ඉන්නෙත් නැහැ කරනවා. ඒ වගේ පාඩමකුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තමයි අද තියෙන්නේ. ඉතින් අද පොඩි පණිවිඩයක් තියෙනවා දෙන්න මේ මම මේක මීට කලිනුත් දීලා තියෙනවා. I don't know why these people like, you know, ඇයි මේ මිනිස්සු මෙහෙම මේ විනය සම්බන්ධව අලුත් දෙයක් නෙමෙයි මේක පරණ දෙයක්. ලංකාවේ නිතරම සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඔබ දන්නවා මේක මම මීට කලිනුත් කියලා තියෙනවා මේ ඔබේ තාත්තා ඔබේ අම්මා if they are going to work වැඩට යනවා නම් උදේට සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් වැඩට යනවා නම් say අපි හිතමු ඔබ පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් භාවිතා කරනවා කියලා. ඔබ පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් භාවිතා කරනවා නම් if the train or a bus, right? එක බස් එක හරි train එක හරි if that is say starts at 6:15 at your place ඔබගේ ගාවින් යන 6 කාලට නම් I don't think your parents ඔබේ දෙමව්පියෝ will leave the home at 6:11 වගේ වෙලාවට යන්නේ if unless you live close by to the main road, right? ගෙදරටම වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් අපි කියමුකෝ train එකක් පාවිච්චි කරනවා කියලා. say the train is at 6:14 උදේ 6 කාලට 6:14ට තියෙනවා නම් you at least go to the railway station say 5 minutes 10 minutes before the train arrives, right? සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් දරුවනේ ලංකාවේ මේ වෙනකොට විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා road discipline කියන එක. This is like I can't exactly say why these people are so crazy on the road. පාරේ නිකන් පිස්සු වගේ මිනිස්සු වාහන drive කරන්නේ. That is all because reason is we don't manage our time. One most important thing is like we do not manage our time. වෙලාව manage කරගන්න නැති එක one of the major reasons in Sri Lankan roads. ඔබ දැකලා ඇති especially very close to Colombo, the suburb areas. Urban areas, the road is divided into, you know, two tracks. එකක් තමයි විශාල වාහන, බර වාහන සියලුම දේවල් යන්නේ එකකින්. And the motorbikes and tuk-tuks or the three-wheelers. And the other one is for the cars and then those who are like, you know, fast-driven vehicles. නමුත් දරුවනේ මේක ඔබ දැකලා ඇති සහ ඔබ බොහෝ දෙනෙක් මේ දවස්වල ඉස්කෝලේ යන නිසා දැකලා ඇති මේ they don't have this road discipline or lane discipline. නැතිව they move everywhere.
we request you, obata request ekathina, when you become a driver, either you will be driving or riding a motorbike, you will be riding a two-color three-wheeler, or you will be driving a car, or you will be driving a van, or you will be driving a heavy vehicle. Always think, always remember that there is another vehicle coming behind you. There is another vehicle going in front of you. හැම වෙලේම. This is so important in Sri Lankan roads. The other thing is, if you have to go to the office or any kind of place, example එකක් හැටියට ඔබට යන්න තියෙන්නේ 8ට නම්, if you live 35 kilometers away from the place you want to go, and if you 100% know may 35 kilometers and 2 hours යනවා නම් normal යන්න, leave the home at least 2.5 hours before. මම කිව්ව එක පැහැදිලි. ඔබට යන්න තියෙන තැන පැය දෙකක් නම් ගමන යන්නේ on your private vehicle, right? In your private vehicle, පැය දෙකක් නම් යන්නේ, at least leave your home 2.5 hours before. එහෙම ගියොත් තමයි ලස්සනට පාරේ යන්න පුළුවන්. When you have 2 hours, especially on the road, and if you leave 1.5 hours before, what will happen is all other people, අනිත් සියලුම මිනිස්සුන්ට will have to suffer because of you. This is a request from you, everyone. You can tell your parents, obey දෙමව්පියන්ට කියන, obey සහෝදර සහෝදරයන් කියන, those who drive, everyone. Just manage your time just before you're leaving home. Make sure that you have enough time before you reach your office, before reach your working place. This has become like road has become a mad place. It's like, can't even imagine how people drive their vehicles, no road disciplines. There are people. Those who drive their vehicles very slowly, very nicely. Slowly means not at a speed of so 15 to 20. No, certain speed without making any kind of problem. But there are few. You can't even imagine how they drive on the road, right? Habit එකක් කරගන්න, wherever the place, go early, right? Leave home early and make the place, especially the road, a pleasant place, because you start, I don't know, this has to be experienced by everyone, and then everybody will understand. And especially this is during the festive season, this has become a nuisance, right? Okay, that's kind of an advice, that is kind of a request that is made by, I can say this is from DP Education. No worries, right? Okay. Then daruwane me illimat ekka තමයි අද පටන් ගන්න, because the festive season මේ තියෙන්නේ උත්සව සමය. You have to be very careful on the road. You see lots of accidents every day, and this is kind of a message. Make a podi illimak saha request ekak illimak saha like avavadak, right? You would understand what I'm telling you one day when you become an adult and when you start driving. Okay, right. Today's lesson, not actually, there is a lesson as well, and you know that what question we are answering. This we are on the second question paper 2 එකේ third question එක කියන්නේ number 11, right? Question number 11. ඒ වගේම තමයි දරුවනේ question number 11 එක අපි ගිය සතියේත් කොටසක් කරගෙන ආවා. ගිය සතියේ අපි එක තැනකින් නැවතුවා. What is that? Mrs. Spider, right? You remember that one, right? Mrs. Spider's poem එකක් තිබ්බා. Why don't everybody is shy, why don't they come in, right? එහෙම එකක් තිබ්බ නේද? Right, අපි බලමු. අද කොටස මොකක්ද කියන එක. මෙන්න මේ question එක අපි ගිය සතියේ මේක කරා. ඔබට මතක ඇති 2013 ප්‍රශ්නය, join each of these pairs of sentences to form a complete sentence. Use the words given
You can use one word only once. එක වචන පාවිච්චි කරන්න බෑ එකපාරයි. The first one is done for you. මේක දරුවනේ, this is a very special one. I really wanted to teach you again, right? But මතක ඇති අපි ලිව්වා අපිට දීලා තියෙන but, where, who, which and while. These are conjunctions. Conjunctions කියලා කියන්නේ දරුවනේ clauses දෙකක් වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරනවා. එක හේතුවක් තව එකකට සම්බන්ධ කරනවා. වාක්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරන සම්බන්ධක පදයකට තමයි මොකක්ද කියන්නේ? Conjunctions, right? මෙතන තියෙන්නේ විශේෂ conjunctions ටිකක්. But කියන එක, where, who, which and while. මේවට ඇත්තටම කියන්නේ subordinate conjunctions කියලා. නමුත් you don't want that level to know, right? But you don't want to know about that level, but still that is the name of it. Right? නම එක ඒ වගේම තමයි දරුවනේ මෙතන conjunctions වගේම, right? ඒ වගේම තව lesson එකක්, there's a hidden lesson that I really wanted to give you. මේ දෙන්න ඕන එකක්. So you can see this, it started raining hard, Lal was waiting for a bus. Then make sentences deka, these two sentences should be joined together and made as one sentence. එක sentence එකකට හදන්න ඕන. ඒක හදන්න say which, sorry, it started raining hard while Lal was waiting for a bus. While කියන එකට තමයි මේක වදින්න ඕනේ, right? So while Lal was waiting for a bus. දැන් මෙතන මොකක්ද කියන්නේ? It started raining hard. පාටම වහින්න පටන් ගත්තා වේගෙන්, right? Lal was waiting for a bus. Lal බස් එකක් එනකම් බලන් හිටියා. දැන් මේ වාක්‍ය දෙක අමුණන්න ඕනේ. අපිට මේ වාක්‍ය දෙකේ සිංහල තේරුම ගත්තොත් වහින්න පටන් ගත්තා වේගෙන්. වේගෙන් වහින්න පටන් ගත්තා. Lal was waiting for a bus. Lal බස් එකක් එනකම් බලන් හිටියා. එතකොට අපි කියන්න ඕනේ සිංහලෙන් ගත්තොත් Lal බස් එකක් එනකම් බලන් ඉඳිද්දී හයියෙන් වහින්න පටන් ගත්තා. Lal බස් එකක් එනකම් බලා ඉඳිද්දී හයියෙන් වහින්න පටන් ගත්තා. Right? මෙතන it started raining hard while. එතකොට අපිට තියෙනවා මොකද්ද වචනේ? While Lal was waiting for a bus. Lal බස් එක එනකම් බලන් ඉඳිද්දී අතරතුර බලන් ඉන්න අතරතුර හයියෙන් වහින්න පටන් ගත්තා. Right? ඒක තමයි ඒකින් තමයි සම්බන්ධ කරේ. ඊගාන මේක තියෙනවා. On Sunday, Lasita went to the market. It sells fresh fruit and vegetables. ඔබට මතක ඇති අපි මේක කොහොමද ලිව්වේ කියලා. මොකද්ද? On Sunday, Lasita went to the market. Lasita ගියා market එකට වෙළඳ පොළට on Sunday. On Sunday කියන්නේ ඉරිදා. ඉරිදා Lasita ගියා market එකට. It sells fresh fruit and vegetables. It sells fresh fruit and vegetable. ඒ කියන්නේ මොනවද විකුණන්නේ? ඒ පොලේ තමයි විකුණන්නේ fresh fruit. නැවුම් පළතුරු and එළවලු. Right? එළවලුයි නැවුම් එළවලු පළතුරු විකුණනවා කියලා කියනවා. දැන් මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ. මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්න ඕන වාක්‍ය කොහෙද මේක විකුණන්නේ? Which කියන එකෙන් අපි සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා මොකද්ද? On Sunday, Lasita went to the market. Which මේ it එක වෙනුවට. හරි මේ it එක වෙනුවට අපි which දාලා sells fresh fruit and vegetables කියලා අපි ලිව්වා. ඔබට මතක ඇති. I don't want to write that one. So if I say again, on Sunday, Lasita went to the market. මොන market එකටද? Which sells fresh fruit and vegetables. නැවුම් එළවලු නැවුම් පළතුරු විකුණන market එකට Lasita ඉරිදා ගියා. ඕක තමයි තේරුම. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් ඊළඟ එක. මෙතන තියෙන දෙකක්. ඒතර අපි which එක ගත්තා, while එක ගත්තා. Right? ඊගාවට this is my friend Sharika. She won the best actress award. This is my friend Sharika. මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවා. මේ ඉන්නේ මගේ යාළුවා. She won the best actress award. She won the best actress award. ඒ කියන්නේ ඇය හොඳම නිළියට සම්මානය දිනුවා.
එතකොට මේ වගේ එකක් සම්බන්ධ කරන්න නම් පුද්ගලයෙක් සම්බන්ධ කරන conjunction එක එන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි ගත්තේ මෙන්න මේ she වෙනුවට who දාලා. So this is my friend. This is my friend who, right, won the best actress award. So අපි මෙතනදි ගත්තේ මොකද්ද? won who කියන එක. who කියන conjunction එක ගත්තා. මේක ඔබට මතක ඇති. You remember that one. Right? If you want me to write the sentence, I would be able to write, this is my friend Sharika. Okay. This is my friend Sharika, who won the Best Actress Award. Actress Award. Who won the Best Actress Award. මේ ඉන්නේ මගේ මේ ඉන්නේ හොඳම නිලියට සම්මානය දිනාගත්ත මගේ යාළුවා ශාරිකා. That is what here, right? ඊගොඩ ඔබට මතක ඇති I missed the bus yesterday. I came to school on time. Right? මේ දෙක සම්බන්ධ කරා අපි. I missed the bus yesterday, but I came to school on time. ඔබට මතක ඇති මේ දේවල් සම්බන්ධ කරනවා. ඊගාවට තව එකක් තියෙනවා අපිට. අපිට මෙතනින් සම්බන්ධ කරා මොකද්ද? but එකයි while එකයි. Nimali used to swim in the river. She was very young. අපි දානවා මේක මොකද්ද? Nimali used to swim in the river. She was very young. අපි මෙතනට මේක එක වචනයක් අඩු වෙලා තියෙනවද? අපිට මෙතන තිබ්බ වචනයක් when කියලා, right? Nimali used to swim in the river when she was very young. When she was very young. මේක තමයි අපි සම්බන්ධ කරපු වාක්‍යය. ඊගාවට look at that school on the hill. අර කන්ද උඩ තියෙන ඉස්කෝලේ දිහා බලන්න. My father studied there. මගේ තාත්තා එහි ඉගෙන ගත්තා. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් look at the school on the hill where my father studied. Where my father studied. මේක අපි කරා ගිය සති. right? මේක අපි කරා ගිය සති. නමුත් දරුවනේ මම මේක ලියන්නම්. මේකත් එක්කම තමයි අපිට අද ඔයගලන්ට ඕන කොටස පටන් ගන්නෙ. Look at that school on the hill where my father studied. Full stop, right? Look at that school on the hill where my father studied. මගේ තාත්තා ඉගෙන ගත්ත අර කන්ද උඩ තියෙන ඉස්කෝලේ දිහා බලන්න. Right? That is what the sentence is. හැබැයි දරුවනේ මේ වගේම මේක conjunction එකක්නේ. මේකෙන් උඩ නම දීලා නැහැ what this is කියන එක. the but එක තියෙන නිසා තමයි we understand that is a conjunction, subordinate conjunctions. But this like would have been taught. මේක උගන්වලා ඇති ඔබට. Whatever මට හිතුණා මෙන්න මේ ටික ඔබට උගන්වන්න. මේ තියෙන්නේ ඔබට question paper එකේ. ඔබේ question paper එකේ ordinary level question paper එකේදී, especially ordinary level question paper එකේදී, and even though that you know that you how to write, ඔබට මේ knowledge එක කොහොම තිබ්බත්, right? You know how to write the answers. මේ තියෙන කොටස, this particular part of grammar, මේක ඉතාම වැදගත් කොටසක් වෙනවා ඔබට in your life as well. You understand that one? So this is important. This is really important to write the answers in the examination and just for you to speak
in the society, or if you are going to speak English, ඔබ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න යනවා නම් මේක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. අරකෙදිත් වැදගත්. exam එකෙදිත් අපිට වැදගත්. Exam is there to check your knowledge at a particular time. Right? Say ඔබ අවුරුදු 12ක් 11ක් තිස්සේ නැත්නම් අවුරුදු අපි එකින් දෙකක් අයින් කරමුකෝ. අවුරුදු 9ක් තිස්සේ ඉගෙන ගත්ත දැනුම තමයි පැය 3කින් check කරන්නේ. At that time you have to have a particular knowledge. මේ knowledge එක ඔබ දවක තිබිය යුතුමයි. Right? නැත්නම් කොහොමද you can't get marks. And if you don't get marks, ඔබ ලකුණු ලබා ගත්තේ නැති වුණොත් what will happen is your examination, right, your result of the examination will go down. That is very important. Your result at the ordinary level examination is very, very important and for your life. හරි ඒක නිසා මේ දැනුම ටිකත් I thought of giving you. මම හිතුවා මේ ටිකක් දෙන්න ඕනේ කියලා. මේ ටික දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවේ. The reason is මෙන්න මේ කොටස is very important. This part is very important for you to study for you to have your further studies and for especially writing and speaking. With දෙකටම ඕන. Right? So this is important. I know that this is very important. And you will understand, okay, I know this. And then once you learn these things, you will say, I know this. And that is good. If you really know this, you will be able to write your answer in the way that you want to write. Right? Okay, let's check that one. Make it a relative clauses කියලා ඉංග්‍රීසියෙන්. That is what you have to follow. Relative clause. බලමු clause මොකක්ද relate වෙන clause එක කියලා. Right? මෙතන තියෙනවා The woman who lives next door is a nurse. The woman who lives next door is a nurse. The woman who lives next door is a nurse. දැන් මේක බලපු ගමන් එකපාරටම according to the knowledge that you have, ඔබට තියෙන දැනුමත් එක්ක you will be able to explain, right? Okay, what does it say? It says the woman who lives next door is a nurse. Okay, you know that next door කියන එක දන්නවා and the woman කියන එක දන්නවා and the nurse කියන එක දන්නවා. So you can just say, okay, අල්ලපු ගෙදර කාන්තාව nurse කෙනෙක් කියන එක you understand that one at once. Right? Because you understand that. And your knowledge is ordinary level knowledge. Right? But if you understand word by word, වචනෙන් වචනේ ඔබට මේ sentence එක තේරෙනවා නම් you will love the language. ඔබට වචනෙන් වචනේ මේ තේරුම මේ වාක්‍ය තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් 100% sure that you will love the language. Right? That is what we want to give you. That is what we want you to do. අපිට ඕන වෙන්නේ ඔබ මේක කරන්න මේ විදිහට. Right? Okay, I will explain. Mama explain කරන්නම් particularly this lesson for you to understand, particularly this sentence for you to understand. Right? In a way that you can understand. Okay. ඔබ දන්නවා මෙහෙම ගත්තොත් the woman කාන්තාව is අනිවාර්යෙන් දානවා අපි is ඇයි දාන්නේ is ඒක වචන woman ඒක වචන. The woman is a nurse. Woman is a nurse. Woman is a nurse කියලා කියන්නේ කාන්තාව nurse කෙනෙක් හෙදියක්. The woman is a nurse. කාන්තාව හෙදියක්. කාන්තාවක් නෙමෙයි. ඒ කාන්තාව නෙමෙයි. එහෙම එකක් නෑ. කාන්තාව the woman is a nurse. කාන්තාව හෙදියක් කියලා තමයි කියන්නේ. is කියන්නේ වෙනවා a nurse කියන්නේ nurse කෙනෙක්. හෙදියක් වෙනවා. කතා කරන භාෂාවෙන් කිව්වොත් කාන්තාව nurse කෙනෙක්. ඔකට කියන්නේ. So what does it mean? What does this part mean? Who lives next door? Who lives next door? මේක මොකද්ද මේ කොටස? This is very important. This part is very important for you to expand sentences. When you want to expand sentences, this particular part is very, very important. Right? See this. The woman who lives next door is a nurse. Then completely changed. The woman, kaudame kanta. This woman, kaudame, this woman who lives next door. Who lives next door.
අල්ලපු ගෙදර ජීවත් වෙන කාන්තාව. The woman who lives next door. අල්ලපු ගෙදර ජීවත් වෙන කාන්තාව. එතකොට මේ who කියන එකෙන් මොකද්ද උනේ? What happened with this who? කොහොම who කියන්නේ කවුද කියන එක? But there's no word which says කවුද. එහෙම එකක් නැහැනේ. තේරුණාද? එහෙනම් මෙන්න මේ who කියන එකේ මේ who කියන එකෙන් තමයි මෙන්න මේ කාන්තාව විස්තර කරලා තියෙන්නේ. විස්තර කරන්න ඕන නම් පුද්ගලයෙක් මේ විදිහට අපි භාවිතා කරන්නේ who කියන එක. WHO who. Right? The woman who කොයි කාන්තාවද lives next door. අල්ලපු ගෙදර ජීවත් වෙන කාන්තාව is a nurse. එයා කවුද? nurse කෙනෙක්. අල්ලපු ගෙදර ජීවත් වෙන කාන්තාව. අල්ලපු ගෙදර ජීවත් වෙන කාන්තාව is a nurse. That's what we want to do. That's what you want to tell. ඔයාට කියන්න ඕන sentence එකක් මේකෙන් කියන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් ගැන. පුටුවේ ඉඳන් ඉන්න පිරිමි ළමයා. මගේ ඉස්සරහ ඉන්න පිරිමි ළමයා. මගේ ඉස්සරහ ඉන්න පිරිමි ළමයා. දැන් ඕගොල්ලන් ඉන්නවනේ මගේ ඉස්සරහ. You are there. මේක අහුම්කම් දෙන ගැහණු ළමයි. මේ වැඩසටහන නරඹන පිරිමි ළමයි. පේපර් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන උත්තර ලියන ළමයි. Everything is explained. Everyone is explained. හැම කෙනාම explain කරන්න පුළුවන්. පුද්ගලයෙක් explain කරන්න පුළුවන් මේ relative clause එකක් දාලා. මොකද relative clause එක who. Right? relative clause එකට පාවිච්චි කරන වචනේ මොකද්ද? who. එතකොට මේ කොටසට clause එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. It's not a වාක්‍ය. ඒක වාක්‍යයක් නෙමෙයි. That is not a වාක්‍ය. That is not a full sentence. Right? කොටසයි. පැහැදිලිද කියන්නේ? ඉතින් දරුවනේ the woman who lives next door is a nurse. මේක එකපාරටම ගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තියෙන්නේ. A clause is a part of a sentence. clause එකක් කියලා කියන්නේ part of a sentence. part of a sentence කියන්නේ වාක්‍යයක කොටසක්. part of a sentence. වාක්‍යයක කොටසක්. A relative clause tells us which person or thing the speaker means. කතා කරන කෙනා අදහස් කරන්නේ කොයි කෙනාද නැත්නම් කොයි එකද කියන එක කොයි දෙයක් ගැනද කියන එක තමයි relative clause එකකින් විස්තර කරන්නේ. You understand that one? So this is very important. Right? relative clause කියවම you get like oh I don't understand this. මුලින්ම තේරෙන relative clause so children okay we are going to no. That is not the way that you want to learn. You want to learn in a way that you understand the sentence. Right? That is a relative clause. I relative clause එක කියන්නේ මොකද්ද? A relative clause is a part of a sentence. Sentence කොටසක්. It's a part of a sentence. කොටසක්. A relative clause tells us අපිට කියනවා relative clause එකකින් which person කොයි පුද්ගලයාද or thing the speaker means කතා කරපු කෙනා අදහස් කරපු දේ හෝ අදහස් කරපු කෙනා ගැන it says from the relative clause. So relative clause එකෙන් කියන්නේ who lives next door කියලා කියන්නේ කොයි කෙනාද? මෙන්න මේ කාන්තාව ගැන. මේ බලන්න the woman කියන්නේ කවුද? මේ බලන්න the woman. Right? මේ කාන්තාව. The woman කියන එක she lives next door. She lives next door. The woman මේ කැලයින් කරලා she lives next door. මේ කාන්තාව is a nurse. අන්න එයා මේ she එක වෙනුවට අපි දානවා මොකද්ද? who දානවද who කියනවද? So you can who say who, right? Okay ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් who කියලා. So the woman who lives next door is a nurse. The woman who lives next door is a nurse. Right? ඔබට කියන්න ඕන the boy who is sitting in front of me මගේ ඉස්සරහා ඉඳගෙන ඉන්න පිරිමි ළමයා the boy who is sitting in front of me දැන් මම මේ වර්තමාන කාලේ කියන්නේ the boy who is sitting in front of me is a good boy හොඳ ළමෙක් හොඳ පිරිමි ළමෙක් right everybody can say that ඔය කියන්නේ මං ගැන කියලා right okay do you understand this one මේක තේරෙනවද මේක ඔබ ලියන්න ඉගෙන ගත්තොත් ඔබ ලියන්න පටන් ගත්තොත් you will love this කියනවා මම you will love this බලමුද අපි උදාහරණ කිහිපයක් how to write දැන් මේකේ
එකක් තමයි ඔබට මතක තියාගෙන ඉන්න ඕනේ මේ වෙනකොට you should remember the lessons we did and the question papers we answered. අපි answer කරපු question ටිකත් අපිට මතක් වෙන්න ඕන දැන්. ඉගෙන ගත්ත නම් මොන හරි lessons ටිකක් ඒ ටිකත් මතක් වෙන්න ඕන. I think I remember teaching you the 12 sentence patterns මට මතක හැටියට මම ඉගෙනුවා. In one of the places where we wanted to answer the questions. එතනදී we wanted that the 12 sentence patterns. If you do not remember, you can just text down there in the comments, so we will be able to teach you again. ඔබට උගන්වන්න පුළුවන් නැවත වතාවක්. අවශ්‍යම නම් comment එකක් දාලා තියන්න chat එකේ. Right? I'll be reading the chat and then I'll answer you. Right? Then බලන්න දරුවනේ වාක්‍ය පහක් තියෙනවා. Which these 5 sentences will teach you a lot of things. මෙතන පහයි තියෙන්නේ. But this will teach you a lot of things. This will teach you a lot of things, and this will like when you study these things, may sentences tika study karaddi, you will feel like, okay, I want to write my own sentences. You'll feel that one. You'll feel that you want to write your own sentences. That is the place where we wanted you to do. We wanted you to go. That is the thought that everybody should have. හැම කෙනාටම තියෙන්න ඕනේ අන්න ඒ අදහස. Right? Okay. Just see the woman who lives next door. Make up දරුවනේ මේක just a relative clause එකක් විතරයි. This is not a complete sentence. Make a complete sentence එකක් නෙවෙයි. I just want you to understand what this relative clause is. Relative clause එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක දැනගන්න විතරයි I want you. Right? I want you to do. And then you will be able to expand the sentence. අපි expand කරමු sentence එක one by one. Right? We have questions to answer, that is okay, but still I want you to do this one. Because you answer the questions with the knowledge that you have. But if your knowledge can be improved, and if your knowledge can be developed to the next level, you will be successful. You will be successful. That is what we are trying at DP Education. අපි උත්සාහ කරන්නේ අන්න එතනට ගියන්න. Right? Okay. So පළවෙනි එක තියෙනවා මේක sentence එකක් නෙමෙයි. This is not a sentence. Keep this in mind. These are not sentences. These are parts of sentences. So this is called a relative clause. Right. Let's see the first one. The woman who lives next door. The woman who lives next door. අල්ලපු ගෙදර ජීවත් වෙන කාන්තාව. Do you want to change this sentence? The woman, okay? The woman who lives next door. The woman who lives next door. දැන් බලන්න දරුවනේ මේක අපිට එකපාරටම you will not be able to get that one, but just try to get it. දැන් මේ woman කියන එකනා ගත්තා. අපිට විස්තර කරන්න ඕන කාන්තාව ගත්තා. අපිට විස්තර කරන්න ඕන පුද්ගලයා ගත්තා. අපිට විස්තර කරන්න ඕන කෙනෙක් ගත්තා. අපි ලිව්වා මෙතනින්. ඕන කෙනෙක් ගත්තා. ලිව්වා ලියපු ගමන් අපි who කියනවා. So that is the procedure. ඕන කෙනෙක් ගන්න ගත්ත ගමන් who කියන්න. Right? Okay? The woman who. That is the style. The woman who and දැන් අපි එයා ගැන විස්තරය ලියනවා. කවුද? Lives next door. අල්ලපු ගෙදර ජීවත් වෙන කාන්තාව. The woman lives next door නෙමෙයි. The woman who lives next door. Right? ඔබට ඕන නම් මෙන්න මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න දරුවනේ. මෙතෙන්ට ඕන නම් මේ woman කියන එකට ඔයගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන් girl who lives next door. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? The girl who lives next door. අල්ලපු ගෙදර ජීවත් වෙන ගෑනු ළමයා. The girl who lives next door. ඕනනම් දරුවනේ මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන්. You can say the boy who lives next door. අල්ලපු ගෙදර ජීවත් වෙන පිරිමි ළමයා. Or you can say මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. Right? You will be able to. So the handsome boy who lives next door. කඩවසම් පිරිමි ළමයා අල්ලපු ගෙදර ජීවත් වෙන කඩවසම් පිරිමි ළමයා. Or you can say the pretty girl who lives next door.
දැන් පේනවද දරුවනේ මේ වාක්‍ය දික් කරන්න පුළුවන්, expand කරන්න පුළුවන්, and this can be like made a sentence, complete sentence එකක් කරන්න පුළුවන් මේ කොටස්. The pretty girl who lives next door, right, invited me, මට ආරාධනය කළා to have a cup of tea. තේ එකක් බොන්න. Right? So you will be able to do that one. The handsome boy who lives next door, අල්ලපු ගෙදර ජීවත් වෙන කඩවසම් පිරිමි ළමයා gave me a new pen. අලුත් පෑනක් දුන්නා. Do you understand that one? Right? So this is really nice. These are nice sentences. If I use the eraser, which eraser should I use? Eraser? Okay. I erase this one. So you understand. Right. The woman who lives next door. Then තේරෙනවද දරුවනේ පළවෙනි අපි කොටස ගත්ත එක? The woman who lives next door. Right. අපි ඊළඟ එකට ආව. The man who helped me. මේකේ තේරුම මොකක්ද දන්නවද? The man who helped me. මම අරක ටෙන්ස් එක මාරු කරන එක කිව්වේ නෑනේ. අපි මේක ගමුකෝ. එතකොට මේකෙන් ඔබට පුළුවන් තේරුම් ගන්න. The man, හරි? The man who helped me. මේවා වාක්‍ය නෙමේ වාක්‍ය කොටස්. The man who helped me. දැන් මේකේ විස්තරය ඔබ ගත්තොත් ඔබ මට කියන්න තේරුම මොකක්ද කියලා? The man who helped me. පුද්ගලයා ගැන හිතන්න බෑ, මේ who එක ගැන හිතන්න බෑ. The man who helped me. මම පිටිපස්සෙන් ඉඳලා එන්න. පිටිපස්සෙන් ඉඳලා එන්න මේ වගේ තේරුමක්. මට උදව් කරපු මනුස්සයා. මට උදව් කරපු මනුස්සයා. දැන් දරුවනේ තව එකක් තමයි මෙතනදී ඔබට කියන්න ඕන අදහස අනුව. Right? මෙතනදී ඔබට කියන්න ඕන අදහස අනුව. The verb මේ clause එකේ relative clause එකේ තියෙන ක්‍රියාපදය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. relative clause එකේ තියෙන ක්‍රියාපදය ඔබට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. So the man who helped me. Right? අපි කියමුකෝ දැන් අපිට උදව් කර කර ඉන්න මනුස්සයා කියලා. The man who is මොකද්ද? helping me. The man who is helping me. ඒ වගේම මට උදව් කරලා තියෙන the man who has helped me. මේ බලන්න දරුවනේ ඔයගලන්ට ඕන විදිහට මේ වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. The man who has helped me. The man who has helped me. ඊට පස්සේ අපි ගමු උදව් කර කර හිටපු කියලා. කොහොමද කියන්නේ? The man who was helping me. Helping me. The man who was helping me. Do you understand this one? පැහැදිලි නේද? The man who was helping me. So these are the sentences that you can write. මේ sentence එක, this sentence, මේ sentence එක according to the tense that you want. ඔබට ඕන කාලය අනුව this can be changed. ඒකත් කරන්න පුළුවන්. The man who helped me. මට උදව් කරපු මනුස්සයා. The man who is helping me. මට උදව් කර කර ඉන්න මනුස්සයා. The man who has helped me. මට උදව් කරලා තියෙන මනුස්සයා. The man who was helping me. මට උදව් කරමින් සිටිය මනුස්සයා. So you can say the man who has been helping me for 15 years. අවුරුදු 15ක් තිස්සේ මට උදව් කරන පිරිමි මනුස්සයා. You can say that one. So sentences, මේ જાතිය sentences, you can make any amount of sentence. And you can make any tense as well. You can write the sentences in any different the tense. Right? Ekinli and So you understand this, all right? But පැහැදිලි. මොකද්ද අපි ගත්තේ? The man who helped me. ඊට පස්සේ අපි ගත්තත් මේක. People who live in Colombo. මොකද්ද මේකේ තේරුම? People who live in Colombo. What does it mean? Right? Hang on a second. People who live in Colombo. මොකද්ද? What does it mean? People who live in Colombo. Colombo පිටිපස්සේ ඉඳලා එන්න ඕනේ. Live in Colombo. මොකද්ද? කොළඹ ජීවත් වෙන මිනිස්සු. කොළඹ ජීවත් වෙන මිනිස්සු. Right? People who live in Colombo. දැන් බලන්න මෙතන.
මම නිකන් ඒ කොටස ගන්නම්. People who live in Colombo. ඕගොල්ලන්ට කොළඹ විතරක් නෙවෙයිනේ. You can write any place. ඔබට විස්තර කරන්න ඕන නම් any place you can say that. People who live in Gaol. ගාල්ලේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු. People who live in Monaragala like you all, right? People who live in Monaragala ජීවත් වෙන මිනිස්සු. People who live in Arugambe වල ජීවත් වෙන මිනිස්සු. People who live in the Central Hills. People who live in the Central Hills. ඒ කියන්නේ මධ්‍යම කඳුකරේ ජීවත් වෙන මිනිස්සු. So you will be able to listen to these kind of sentences, especially in the news. මං කියලා තියෙනවා English news බලන්න පටන් ගන්න. දැන් already you're listening, you're watching English news. So you understand so many sentences like this. You will understand and you will notice. And especially if you start reading newspapers. English newspapers කියවන්න පටන් ගත්තා නම් you will get all these kind of sentences. මේවා හම්බෙනවා. එක දිගට හම්බෙන්න පටන් ගන්නවා. So then you will analyze them. Okay, this is a relative clause and this relative clause belongs to the past tense. This relative clause belongs to the future tense. එහෙමත් කියයි. That is how you analyze this. Right? Okay. People who live in Colombo. කොළඹ ජීවත් වෙන මිනිස්සු. ඉතින් මෙතෙන්ට ඕගොල්ලන්ට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. People. හරිද? People වෙනුවට අපිට දාන්න පුළුවන් my uncles. Mamala. So my uncles who live in Colombo. My aunts who live in Colombo. My relatives who live in Colombo. My friends. Mandana medin. My friends. My friends who live in Colombo. My friends who live in Colombo. What does it mean, my friends who live in Colombo? කොළඹ ජීවත් වෙන පිටිපස්සේ ඉඳලා එන්නේ. කොළඹ ජීවත් වෙන මගේ යාළුවෝ. නැත්නම් you can say children. Children කියන්නේ ළමයි. Children who live in Colombo. Children who live in Colombo like to travel in the village. Right? ගමේ ඇවිදින්න or like to walk in the village. ගමේ ඇවිදින්න ආසයි. Children who live in Colombo. Do you understand that one? පැහැදිලිද මේ මොකද්ද කියන්නේ කියලා? Why do I want to explain this much? Because I want you to know about these things. Right? When you know about these things, this is really interesting and you will you will understand everything. Whatever the sentence it is, you will understand it and you will love to learn the language. Okay? Right. Okay, we'll just erase this one. Okay, and deep education එක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ළමයි කියලා කියන්න පුළුවන්. What is this one? The teachers who teach at deep education. ඔන්න වෙන එකක් කරන් තියෙනවා. The teachers who teach at deep education. Deep education එකේ උගන්වන ගුරුවරු. Deep education එකේ උගන්වන ගුරුවරු. Right? Okay. Next one. Deep education එකේ උගන්වන ගුරුවරු. So you can say that the teachers who teach at the government schools, the teachers who teach at the private schools, right? Teachers who teach at the private tuition classes. So you can use that one, right? Okay. The girl who spoke with the president. The girl, koi girl who spoke with the president. President ekka katha karapu ගෑනු ළමයා. President ekka katha karapu ගෑනු ළමයා. Who is that? ජනාධිපතිත් එක්ක කතා කරපු ගෑනු ළමයා. So you can say the girl who spoke. මෙතන තියෙන මොකද්ද spoke? දැන් මේක පටලවා ගන්න එපා. මේක වෙන්න පුළුවන් ඒවා කියන්නම්කෝ මම. මේක වෙන්න පුළුවන් එක තමයි speaks. ඔබ දන්නවා. Right? නැත්තම් will speak. Okay? ඊට පස්සේ ඔබ දන්නවා is speaking. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? කතා කරමින් සිටින. ඊට පස්සේ was speaking. Or will be speaking or has spoken. Right? මේකනේ වෙන්න පුළුවන්. ඊගවට had spoken.
You got to will have spoken. Right? You got has been speaking. Right? Had been speaking, will have been speaking. මේ ටික තමයි වෙන්න පුළුවන් ටික. The girl who spoke with the president, the girl who speaks with the president, girl who will speak with the president, the girl who is speaking with the president, the girl who was speaking with the president. You can take any kind of sentence. ඕන sentence එකක් ගත්ත හැකි. Only thing that you want to pay attention is to the tense and what it says. මොකක්ද එකකින් කියන එක කියලා හරියට word by word you can understand. So there will be some incidents that you really don't know how to tell in your language. This could be in Tamil or Sinhalese, but still you can understand in the language itself. Like English වලින්ම ඔබට තේරෙයි, so you don't want to explain. If it is true, like okay, the sentence is correct, you may write it. Right? There can be instances like that. So you don't want to worry about that one. You cannot explain, but you understand it. Right? That is no problem. Right? Okay. The girl who spoke with the president. President ekka කතා කරපු ගෑනු ළමයා අපි කියනවා spoke with the president is a friend of mine. මොකද්ද? ඔන්න වාක්‍ය වෙනස් කරා. Is a friend of mine. Is a friend of mine. So the girl who spoke with the president is a friend of mine. ජනාධිපතිත් එක්ක කතා කරපු ගෑනු ළමයා මගේ යාළුවෙක්. Right? Or you can say the girl who spoke with the president is a grade 13 student. 13 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යාවක්. The girl who spoke with the president is my sister. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ජනාධිපතිත් එක්ක කතා කරපු ගෑනු ළමයා මගේ සහෝදරිය. The girl who spoke with the president, right, is in the hospital. Then hospital එකේ ඉන්නේ. You understand that one? Whatever the sentence, you can write any sentences. This is just relative clause. Relative clause එකකින් කරන්නේ පුද්ගලයෙක් හෝ ස්ථානයක් හෝ යම් දෙයක් ගැන විස්තර කරනවා. Right? So that is what? Okay, අපි ඊළඟ කොටසට යන් මේක දීලා තියෙන. These are interesting parts because you will be actually, your knowledge will be improved, right? මේකෙන් වෙන්නේ ඔබේ දැනුම දියුණු වෙන එක. That is what we wanted. ඒකමයි වෙන්න ඕනේ. That is why we repeat the sentence many times, because you should understand that one many times. Okay. If you take this one, right? Okay. The teachers who teach at the government schools. මොකද්ද දරුවනේ මේකෙන් කියන්නේ? You at once you can understand it's okay. The teachers who teach at the government schools. At the government schools, රාජ්‍ය පාසල් වල උගන්වන ගුරුවරු, සාමාන්‍ය උගන්වන ගුරුවරු. Right? The teachers who teach at the government schools. වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. Okay, next one. The boy who played for the school. මේ මොකද්ද දරුවනේ? The boy who played for the school. Boy who played for the school. For the school කියලා කියන්නේ පාසල වෙනුවෙන්. පාසල වෙනුවෙන්. The boy who played for the school. පාසල වෙනුවෙන් තරඟ කරපු ක්‍රීඩා කරපු පිරිමි ළමයා. The boy who played for the school. මේකට මාරු කරන්න බැයිද? boy වෙනුවට girl දාන්න පුළුවන්ද? Yes. ඒ වගේම තමයි. So you can say boys who played for the school. Boys subject එක ඒක වචන කරන්න පුළුවන්, බහු වචන කරන්න පුළුවන්. You can say strilinga or purushalinga. So girls who played for the school, the boys who played for the school, gentlemen played for the school, ladies who played for the school, කාන්තාව school වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරපු කාන්තාව. So you can say that one. Right? Okay, parents who played for the school, පාසල වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරපු දෙමව්පියෝ. So this is the sentence that you can take. Okay, the person who designed this building. What does it mean? The person who designed this building. Make up mukad. The person who designed this building. This building. May building neka design karapu පුද්ගලයා. Right? Needed. අවශ්‍ය වුණා. 1 million rupees.
මොකද්ද? The person who designed this building, the person who designed this building, මේ building එක design කරපු පුද්ගලයාට needed අවශ්‍ය වුණා 1 million rupees. මොකද්ද කියන්නේ? මිලියන එකක් ලක්ෂ 10ක් වුණා. Right? So you can say the person who designed the building charged කියන්නේ ඔහු ඔහුගේ සේවයට ගත්ත මුදල say 2 million rupees. 2 million rupees ලක්ෂ 20ක් ගත්තා. අය කළා. Charged 2 million rupees. Do you understand that one? So this is a part of a sentence that you can expand the sentence and complete the sentence. The person who designed this building, or architect, right? The officer who is responsible for this. Officer who is responsible for this. Lankaviti me dawasala, you know that, right? We don't want to tell you any kind of topics. Like every week there is a topic, so this week you understand. So we can say that the officer who is responsible for this particular thing, do you understand that one? So the officer who is responsible for this, officer who is responsible for this, me sambandhayen wagakiya yutu nilධාරියා. Everybody knows, right? Everybody speaks about. So you can say that the officer who is responsible for the gas explosions or the gas tank explosions, right? So you can say that one. The officer who is responsible for, or the politician who is responsible for, or the person who is responsible for, or the policeman who is responsible for, or the general don't want to write that, right? Okay, the person, the officer who is responsible for this incident was taken into custody. Then once you're writing these sentences, once you are practicing these sentences, නැවතත් කියනවා දරුවනේ මේක ඔබට download කරගත හැකි. ඔබ දැකලා තියෙනවා මේ lesson එක කියනකොට දකුණු පැත්තේ කෙරවලයි ඔබේ දකුණු පැත්තේ කෙරවලේ තියෙනවා එක තැනක් මොකද්ද download this document කියලා. So you can download that one and you can practice it again at home and then again at home and then again at home at least 3 to 4 times, and you will understand this. Once it is there in your examination, so you will be able to write longer sentences, and then you will be able to get what? Marks, right? Okay. The officer who is responsible for this incident. So this is like these all sentences that we tried, before, all these sentences, or from the very beginning, these all say about people. මිනිස්සු ගැන. All these sentences say about people. මිනිස්සු ගැන කියන නම් එහෙනම් දරුවනේ what do you use as a relative clause? මොකද්ද පාවිච්චි කරන වචනේ? Who. කෙටි මතක තියාගෙන ඉන්න. ඔබට විස්තර කරන්න ඕන පුද්ගලයා ගන්න, then you write who, WHO, and then explain. The girl who came here. The girl who gave me 500,000 rupees. ලක්ෂ 5ක් දුන්න කියන ළමයා. Right? The teacher who helped me. මට උදව් කරපු ගුරුතුමා. Right? So the person who spoke about this, my friend who told me about DP education, you can say that one, right? Mata DP education ගැන කියපු මිත්‍රයා, my friend, මගේ යාළුවා. You can say that one. You can say any place. You can explain any person. You can explain any person, and you can use who to explain. You can use who to explain. The boy who knows everything. The girl who knows everything. My mother who knows everything. මගේ හැමදේම දන්න මගේ අම්මා. My father who knows everything.
හැමදේම දන්න මගේ තාත්තා. You understand that one? So that is all about relative clauses and all these the sentence or the half sentences or the part of the sentences say about people. මිනිස්සු ගැන තමයි කියන්නේ. Do you understand this one? Do you understand this very well? That is what we want. Right? අපිට ඕනත් එච්චරයි. ඉතින් දරුවනේ මේක වාක්‍යයක් ඕනනම් දික් කරන හැටි නැවත කිව්වොත් එහෙම නැවත මතක් කරොත් දික් කරන්නේ කොහොමද වාක්‍ය කියලා. දැන් මේක කොටසක් නේ. The boy who played for the school is sitting here. තේරුම මොකද්ද? is. එතන මේක සම්පූර්ණයෙන් අපිට ගන්න පුළුවන් subject එකක් හැටියට. subject එක ඒක වචනයි is sitting here. මේ දැන් මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේකේ තේරුම is sitting here මොකක්ද තේරුම? Boy who played for the school is sitting here. පාසල වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරපු පිරිමි ළමයා මෙතන ඉඳගෙන ඉන්නවා. Is sitting here. So you can say that one. The boy who played for the school is sitting here. Right? ඒ වගේම තමයි a boy who played for the school is in the police station. Is in the police station. ඒ කියන්නේ the boy who played for the school is in the police station. ඒ මොකද්ද? පාසල වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරපු පිරිමි ළමයා ඉන්නේ පොලිසියේ. Police station එකේ ඉන්නවා. Or you can say the boy who played for the school. The boy who played for the school is a sub-inspector in Sri Lanka police. Sri Lanka police is sub-inspector කෙනෙක්. Right? Or you can say the boy who played for the school. The boy who played for the school is a brave soldier. Do you understand this sentence? This sentence එක මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? We have any kind of relative clause can be expanded and then made a complete sentence. හරි ලස්සනයි මේ sentence pattern එක. So when you understand this one, because මේ කොටස අරගෙන ඒක අපිට ඒක වචනද බහුව වචනද කියලා අරගෙන මොකද because the boy නේ oh he's sitting here. The boy is next to you. ඔයාට අල්ලපු තැන ඉන්නේ එයා තමයි. The boy is in front of you. මොන boyද? Who played for the school. Do you understand that one? So anyway, ඊළඟ step එක තියෙන්නේ මේ පුද්ගලයෙක් ගැන විතරක් නෙමෙයි. ඊළඟ step එකේදී තියෙනවා ස්ථාන ගැන යම් දේවල් ගැන ස්ථාන නෙමෙයි තියෙන්නේ යම් දේවල් ගැන. Right? I think අපි පුංචි break එකක් අරගෙන we'll have a small break and we will be able to rejoin and to learn more about the relative clauses. ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් relative clauses ටික අරගෙන and then we will be able to write more and more sentences. Right? Okay. Oh, let's have a cup of tea, coffee or something and come back soon. ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් තමයි නිරීක්ෂණය කරන්න යන්නේ. මම පුතාලට කිව්වා ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් පියවි ඇහින් නිරීක්ෂණය කරන්න බෑ කියලා නේද පුතේ? මම ඔයගලන්ට කිව්වා අන්වීක්ෂය මම හඳුන්වලා දෙන්නම් කියලා විද්‍යාගාරයට ගියාම මෙන්න තියෙනවා ඔයගලන්ට අන්වීක්ෂයක්. පේනව නේද? මේ අන්වීක්ෂය තුලින් යමක් පරීක්ෂා කරනකොට මේක 1000 ගුණයක් ලොකු වෙලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට පුතේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් අපේ පියවිය හැට පේන්නේ නෑනේ. එතකොට ඒක 1000 ගුණයකින් විශාලණය වෙලා තමයි අපිට මේ අන්වීක්ෂය තුලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මම මගේ පුතාලට පෙන්නන්නේ මේ වගේ මේ පිදුරු පල් කරපු ජලය ස්වල්පයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ ජලයේ ඉන්න ශුද්ධ ජීවීන් තමයි දැන් පුතාලා අඳුන ගන්න යන්නේ. ඔන්න බලන්නකෝ පුතේ මේ අන්වීක්ෂය මෙන්න මෙතන තියෙනවා වේදිකාව කියලා කොටසක්. මේ කොටස උඩින් තමයි අපි මේ අපිට බලන්න ඕනේ නිදර්ශකයේ ගෙනල්ලා තියන්නේ. එහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක එහා මෙහා කරලා සීරු මාරු කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ විදියට මෙතනින් S2කින් මෙහෙම නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්. එතකොට පුතාලට පේනවා ඒක විශාලණය වෙලා මං පුතාලට ඒක තිරයේ හොඳට පැහැදිලිව දිස් වෙන්න සලස්වන්නම්. එතකොට පුතාලට ඒ පේන දේ හොඳට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. හරි පුතේ අපි බලමු ඉස්සෙල්ලාම මේකට අපි ගන්නෙ මෙන්න තියෙනවා මේකට කියන්නේ වීදුරු කදාව කියලා. තේරුණාද? දැන් පුතාලා දැකලා නැහැ නේ මීට ඉස්සෙල්ලා මේක නේද? මේකට කියන්නේ පුතේ වීදුරු කදාවක් කියලා.
එතකොට වීදුරු කදාවකින් ගොඩාක් වෙලාවට අපි දෙයක් පරීක්ෂා කරනකොට අන්වීක්ෂය තුලින් මෙන්න මේ වැසුම් පෙත්ත කියන මේකත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේක ඊටාම සියුම් වීදුරු වලින් හදලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මේ දෙකෙන් කොහොමද දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. දැන් බලමු අපි කොහොමද කියලා මේ නිදර්ශකය හදාගන්නේ. Here are some widely used English acronyms. ASAP, as soon as possible. FYI, for your information. BTW, by the way. EOD, end of the day. TBD, to be decided. Follow us on TikTok and visit www.dpeducation.lk to improve your English skills for free. මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් වෙනුවෙන් DP Education හරහා නොමිලේ ගෙනෙන ත්‍රිමාසික පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව DS සේනානායක විද්‍යාලයේ ප්‍රවීණාචාර්ය මංජුල මහේන්ද්‍ර මහතා හා සුජීව වරුලසූරිය මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් අගෝස්තු 9 වෙනිදා සිට සතියේ සෑම දිනකම සවස 6 සිට 7:30 දක්වා YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් සඳුදා සිංහල අඟහරුවාදා සහ බදාදා පරිසරය බ්‍රහස්පතින්දා සහ සිකුරාදා පසුගිය වසරවල විභාග ප්‍රශ්න හා නව ගැටලු විසඳීම සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා ගණිතය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න ඔබත් DP Education සමග එක්වන්න Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live class සමග සම්බන්ධ වන්න. 2021 සාමාන්‍ය පෙළ ඉලක්ක කරගනිමින් සාමාන්‍ය පෙළට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරු මඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන විභාග අනුමාන ප්‍රශ්න සාකච්ඡාව දැන් සෑම සතියේ දිනකම රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා ඉරිදා ගණිතය ඉෂාර මදුෂාන් සඳුදා සිංහල ප්‍රදීප් රණතුංගාරච්චි අඟහරුවාදා ඉතිහාසය සුජිත් ගමගේ බදාදා ව්‍යාපාර සහ ගිණුම් කරන අධ්‍යයනය චතුරංග අමරසූරිය බ්‍රහස්පතින්දා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය තාරක දුෂාන් සිකුරාදා ඉංග්ලිෂ් සුමින්ද දොඩංගොඩ සෙනසුරාදා විද්‍යාව අරෝෂ සමරතුංග සතියේ දින 7ට විෂයන් 7ක් සෑම දිනකම රාත්‍රී 8ට YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ DP Education ගණිතය නාලිකාවෙන් DP Education YouTube වෙත පිවිසීමෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei App Gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග සම්බන්ධ වන්න.
Welcome back to the lesson. නැවතත් ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. Just had a just a break. Just a break, 5 minutes or the 6 minutes break, like a very quick cup of tea, quick cup of coffee, or quick something like quick snack. Anyway, just to give you some more information and about the lessons. Before that, ඊට කලින් අපි යනවා ඔබ දැන් දන්න ඔබ සියලු දෙනා දන්නවා සහ ඒ ගැන තවත් චූටි දැනුවත් කිරීමක් ඔබ සියලු දෙනාම ඔබේ අක්කලා අයියලා ඉන්නවනම් ඔබේ අක්කලා අයියලා ඉන්නවනම් කවුද උසස් පෙළ කරන ලබන අවුරුදු විභාගයට මේ අවුරුදු විභාගයේ ලබන අවුරුදු විභාගයට පෙනී සිටින අක්කලා අයියලා ඉන්නවනම් ඔන්න දැන් DP education වලින් අලුතෙන් පටන් ගන්න තියෙනවා මොකද්ද live ස්කූල් එකක් නැවතත් ඔවුන්ට ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරන්න. ඒක පටන් ගන්න තියෙන දැන්ට මාසෙකමාරක් විතර වෙනවා මේ වෙනකොට. So you will be able to, your brothers or your sisters, the elder brothers, elder sisters will be able to get more and more knowledge, right? විෂය මාලාවන් ඔබ දන්නවා උසස් පෙළ අක්කලට අයියලට මේක සාමාන්‍ය දෙයක්. උසස් පෙළ විෂය මාලාවන් පහක් විෂය ධාරා පහකින් විෂය ධාරා පහක් තියෙනවා. ඒ පහට අදාළ මූලික subjects ඔක්කොම සියල්ලම මේන් කරනවා. right? ඒ විෂය මාලාවන් අපි ගත්තොත් විෂය ධාරාවන් අපි ගත්තොත් ගණිතය, විද්‍යාව, කලා, වාණිජ්‍ය. ඒ වගේම තාක්ෂණ වේදය. In English, say the mathematics, science and commerce, art, and then technology. All these subjects, like these are all streams, and then the basic subjects are taught in 3 different timetables. Right? එකක් උදේ පටන් ගන්න බලන්න 7 o'clock to 10 o'clock, and then the second session 10:30 to 1:30, and then 2 to 5. Very convenient times for everyone. හැම දරුවෙකුටම convenient time එකක් මේක උසස් පෙළ කරන දරුවන්ට මේක ලොකු රුකුලක් වෙනවා. This is going to be a great assistance, great help for everyone, those who are sitting the examination, advanced level examination next year. ඊළඟ අවුරුද්ද විභාගෙ ලියන විශාලම උදව්වක් වුන්ට කෙරෙන්නේ. ඒ වගේම සතියේ දවස් 7ම තියෙනවා සඳුදා සිට ඉරිදා දක්වා. Right? And see the subjects. So right behind me, ඔන්න මගේ පිටුපස්සෙන් තියෙනවා තීරය දිස්සනවා විෂයන් සම්බන්ධව. Even you, ඔබට you can be a student because your live class comes in your live class starts at 8 o'clock every day. හැමදාම 8ටනේ පටන් ගන්න live class එක. So you can check your next destiny. මොනවද අපි කරන්න කියලා you also can come and sit and then understand the lessons, and if it is really interesting, so you can decide what you're going to do for your advanced level examination. ඔබටත් පුළුවන් ඒ ගැන බලන්න. උසස් පෙළ කරන්නේ මොනවද කියලා. Anyway, DP education has become the largest online school in Sri Lanka. Right? So you will be able to enjoy this education as well, these sessions as well. ඉන්නවනම් දරුවනේ ඕගොල්ලන්ගේ සහෝදරයෙක් සහෝදරියක් උසස් පෙළ කරන මේ පාර ඔබත් එක්කම උසස් පෙළ ඔබේ අවුරුද්දම උසස් පෙළ කරන් තිබ්බ කට්ටියට next year තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් දැනුවත් කරන්න DP education app එක download කරගන්න කියන්න, and then join the sessions. මේ sessions වලට සම්බන්ධ වෙන්න කියන්න. We were talking about අපි කතා කර හිටිය relative clauses ගැන, and basically it was about people. මිනිස්සු ගැන කතා කර හිටියේ. මිනිස්සු ගැන කතා කරද්දී අයි අපි who කියන පදේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට පස්සේ relative clause එක පාවිච්චි කරන අපි කොහොමද මේ පදේ පාවිච්චි කරලා විස්තර කරන්නේ. Next one, what is the next one? බලන්නකෝ next one එක මොකද? See what the next one is. Okay, when we are talking about things, we can use that or which in a relative clause. මොකද කියන්නේ? relative clause එකකදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් talking about things කියලා කියන්නේ දේවල් ගැන කතා කරන්න, යම් දේවල් ගැන කතා කරන්න ගියොත් you will be able to use that or which. බලන්න මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. that or which කියන දෙක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. relative clause එක. මොනවාද? දැන් ආයෙත් කියනවා මේක this is not a place, this is a thing. මේක දෙයක්. When we are talking about things, දේවල් ගැන කතා කරන්න ගියොත් we can use that or which. We can use that or which. Do you understand that one? Right. Okay. In a relative clause. බලන්න the example. What is the example here? මොකද example එක? Stories that or which. මේ දෙකෙන් එකක් අපි පාවිච්චි කරමු. මම කියන that කියලා පාවිච්චි කරනවා. So it will be easy for you. The
stories that have unhappy endings. The stories that have unhappy endings. Happy ending කියලා කියන්නේ සතුටු අවසානයක්. Unhappy ending කියලා කියන්නේ දුක් නැත්නම් නොසතුටු අවසානයක්. පැහැදිලිද? නොසතුටු අවසානයක්. So see this stories මොනවද? දැන් ඔන්න අර අතනදී පුද්ගලයා දැම්ම වගේ තමයි මෙතන stories. Stories don't have life. So if මේ story කියන එක say name of a person වුණා නම් that would have been who. මේක වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ දේ මොකද්ද? Have unhappy endings. සතුටුදායක නැති අවසාන තියෙන කතා. Do you understand that one? Stories that have unhappy endings. Stories which have unhappy endings. You understand that one? ඔබට තේරෙනව නේද මේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා? අපි ඉස්සල්ලා කතා කරේ පුද්ගලයෝ ගැන. පුද්ගලයෙක් ගැන විස්තර කරන්න ගියොත් අපි පාවිච්චි කරන who කියන එක. යම් දෙයක් විස්තර කරන්න ගියොත් in a relative clause එකක් කරන්න ගියොත් what happens that you have to use ඔබට පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ that or which. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. ටිකක් story ඔන්න වෙනස් වෙනවා මේ තියෙන්නේ. The story that or which tells about its beginning. එහි පටන් ගැනීම ගැන කියන කතා. කතාව ඒක වචනයි. මේ කතාව story නිසා තමයි මෙතන tells උනේ. Stories නිසා තමයි have උනේ. දැන් තේරෙනවද? Subject එක අනුව මෙතනදී ක්‍රියාපදේ වෙනස් වෙනවා. Right? ඒ clause එකේ අනුව වෙනස් වෙනවා. So the room that has or which is on the 12th floor. The room that is on the 12th floor. මොකද්ද මේ කියන්නේ? The room that is on the 12th floor කියලා කියන්නේ 12th floor 12 වෙනි තට්ටුවේ තියෙන කාමරය. 12 වෙනි තට්ටුවේ තියෙන කාමරය. එහි ආරම්භය ගැන කියන කතාව. නොසතුටු අවසානයක් ඇති කතා. Do you understand that one? පැහැදිලි නේද? පැහැදිලිද? Right. මේ මොකද්ද දරුවනේ මෙතන පුද්ගලයෙක් ගැන කතා නොකරන නිසා පුද්ගලයෙක් ගැන කතා කරනවා නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ who කියන එක. පුද්ගලයෙක් ගැන කතා කරන්නේ නැති නිසා what are we going to use? අපි මොනවද පාවිච්චි කරන්නේ? We are going to use only what? That. Right? That. So that tells, that is on the. Right? මේකේ තව උදාහරණ කීපයක් තියෙනවා අපි එතෙන්ටත් යන්කෝ. මේ බලන්න. ඔබ මතක තියාගන්න question paper එකට මේවා ඕන නිසායි නැවතත් දෙන්නේ. Oh, I could have done it in a hurry, in a short way. But this is for your life. These teachings, මතක තියාගන්න. These teachings are for your life. ඔබේ ජීවිතේට. Right? When it is there for your life, nothing happens. Right? Because you will keep keep these lessons for your life. And then you will be speaking, right? And you will remember DP education. Right? Okay. The vehicle that is at the car park. මොකද්ද මේකේ තේරුම දරුවනේ? පිටිපස්සෙන් ඉඳලා එන්න. Vehicle that is at the car park, vehicle which is at the car park. Car park එකේ තියෙන vehicle එක. Car park එකේ තියෙන vehicle එක. Car park එකේ තියෙන vehicle එක. Okay. The box that is made by steel. මොන දැන් තේරෙනවා දරුවනේ මම අරගේ තමයි ගොඩක් විස්තර කරේ. And in this you will find it easy to understand. The box that is made by steel. Steel කියන්නේ යකඩෙන් හදලා තියෙන පෙට්ටිය. Right? The first door that you see on your left. On your left. මගේ left එක මේක, ඕගොල්ලන්ගේ left එක මේ පැත්ත. So the first door that you see on your left. ඔබේ වමට දකින පළවෙනි දොර. This is kind of an explanation that you are given a mission
to go to a particular room. Right? So you'd say the first door that you see on your left side is a plastic door that you can open. එමකද කියන්නේ? ඔබේ වමේ දකින්න පළවෙනි දොර ප්ලාස්ටික් දොරක් ඔබට විවෘත කරන්න පුළුවන් දොරක් කියලා කියන්නේ. Okay. Next one. The phone. The phone that was lost. ඒ මොකද්ද? නැති වුණ. The phone that was lost කියලා කියන්නේ නැති වුණ phone එක. නැති වුණ phone එක. Next one. The machine. The machine that was fixed last month. ගිය මාසේ fix කරපු හදපු machine එක. සවි කරපු machine එක. Right? ගිය මාසේ. So all these sentences, all these parts of sentences are called relative clauses. මේ relative clauses වල මොනවද විස්තර කරේ? That or which or who. බොර පැහැදිලි ඇති. Right. අපි ඊළඟට ගත්තොත් there is one more. Right? මේකත් ඉගෙන ගන්න දරුවනේ. මේකත් ඉගෙනගෙනම අපි answer කරන්න යමු. Questions වලට answer කරන්න යමු. මේකත් ඉගෙනගෙනම. මේක ඔබ ගොඩක් say you will be able to use day to day life as well. මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් එදිනදා ජීවිතේත් භාවිතා කරන්න පුළුවන් and you will be like you will say wow this is really good. You will be able to use this one. ඔබට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ බලන්න ඒ වගේම අපි කතා කරපු නැති එකක් මේකේ තියෙන what කියන එක. අපි කතා කරපු නැති එකක් what කියන එක. බලන්න I told him what I knew. I told him what I knew. I told him what I knew. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද? What does it mean? What does it mean? Because there is nothing, there is no auxiliary verb. එහෙනම් මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. What කියන එක දැම්මම මේක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේකේ තේරුම වෙනස් එකක්. මොකද්ද කියන්නේ? I told him මම ඔහුට කිව්වා right what I knew. What I knew. මා දන්නා දේ. I told him what I knew. මා දන්නා දේ මා ඔහුට කිව්වා. මා දන්නා දේ මා ඔහුට කිව්වා. I told him what I knew. මා දන්නා දේ I told him. Right? So you can say that. You can say in the same way. So what I knew කියලා කියන්නේ දරුවනේ මා දැනගෙන හිටපු දේ. මම දන්න දේ නම් what I know. Right? පැහැදිලිද? එහෙනම් දරුවනේ මේ what කියන එකේ තේරුම ඇත්තටම what කියන එකේ තේරුම උපකාර ක්‍රියාපදයක් නැති නිසා ඊට කලින් ඊට පස්සේ so what do I like you? What do I like you? What මම මොනවද දන්නේ? Right? පැහැදිලිද කියන්නේ? හැබැයි what එකට පස්සේ subject එක නැති වුණොත් that becomes a relative clause again. Relative clause එකක් වෙනවා. එතකොට තේරුම වෙනස් වෙනවා. So what I like maybe sentences දෙකම එකයි. So what I like කියලා කියන්නේ මා කැමති දේ. මං කැමති දේ what I like. මං කැමති දේ what I like. හරි මං කැමති දේ නම් දේනේ එන්නේ. So what I like to eat. ඒ කියන්නේ what I like to eat ඒ මොකක්ද? මං කන්න කැමති දේ. What I like to eat. මං කන්න කැමති දේ. Do you understand that one? What I like to eat. මං කන්න කැමති දේ. Right? ඊගාව. What they said. මේ බලන්න. What they said. ඒ මොකක්ද? අන්න sentence එක වෙනස් වුණා. දැන් මෙතන තියෙන්නේ වර්තමාන කාලය. මෙතන කෙලිම past tense එක. Simple past tense. Right? But it says what they said. What they said. ඒ කියන්නේ මොකක්ද දරුවනේ? What they said කියලා කියන්නේ? මම බලන්න මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. What they said. Okay. I just cleared everything. What they said කියලා කියන්නේ they said කියන්නේ own කියපු. එහෙනම් මෙතනින් what එකෙන් එන්නේ what they said කියලා කියන්නේ own කියපු දේ. What they said. own කියපු දේ. These are all parts of sentences. You can call it relative clauses. Relative clauses are very important for you to write longer sentences and your idea, to express your idea. අපි මේකේ මං හිතන්නේ තව එකක් විතර තියෙනවා. Yes, okay. What I saw කියලා කියන්නේ මොකක්ද? What I saw කියලා කියන්නේ දැක්කා. So what I saw කියලා කියන්නේ මම දැකපු දේ. මම
දැකපු දේ. Right? ඊගාවට what I wanted to tell you. What I wanted to tell you. මට ඔයාට කියන්න ඕන වුණ දේ. එතන මෙතන subject එකට sorry what කියන පදයට පස්සේ උපකාරක ක්‍රියාපදයක් නොමැති නිසා what there's no උපකාරක ක්‍රියාපදය auxiliary verb එක නොමැති නිසා it doesn't mean මොකක්ද කියන අදහස එන්නේ නැහැ. එතකොට what I wanted to tell you කියලා කියන්නේ මට ඔයාට කියන්න ඕන වුණ දේ. What I missed last week. ගිය සතියේ මට මිස් වෙච්ච දේ අතපසු වෙච්ච දේ. What she wanted. What she wanted. ඇයට අවශ්‍ය වුණු දේ. What he brought with him. ඔහු සමග ඔහු ගෙනාපු දේ. පැහැදිලිද දරුවනේ? This is for you and for your life. Right. එහෙනම් අපි ඒ sentence එකත් එක්ක අපි ඒ කොටස පොඩ්ඩක් අදට relative clauses වල who, that, which and who, that, which and what කියන එකේ තේරුම් කොටස තමයි ඔය පැහැදිලි කරලා දුන්නේ. So you remember reading this poem. බලන්න මේ poem එක. Right, test 11 අපි යමු මේ question එකට දැන් ඔන්න sentences වුණ අපිට ඔබට ටක් ගාලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අපි කියමු මම if I see any kind of sentence in any kind of question I will highlight okay relative clause එකක් you just understand that කියලා. Right? Highlight. But let's see. Read the poem and answer the questions given below it. Read the poem and answer the questions given below it. මොකද්ද කියන්නේ? Mrs. Spider's parlor මේක ගිය සතිය අපිට ඉවර කරගන්න බැරි වුණා because of that so I just what I did was like මම කරේ මොකක්ද දන්නවද මම මේක කියෙව්වා. I read this very well and then I explained a bit and then I said okay we would do this next week කියලා කිව්වා. Right, okay. Mrs. Spider's parlor. Mrs. Spider. Usually you know the spider. You know the spiders. සාමාන්‍ය spiders ලාගේ ගෑනු සත්තු විශාලයි පිරිමි සත්තු හරිම පුංචි. Right? So what you see that all big ලොකු කට්ටිය spiders ලා දකින්නද? They are females. Especially like there is a wood spider, the spider like wood spider that is really big, and the male one is very small. Right, the Mrs. Spider's parlor. Will you walk into my living room? Do be friendly, Mr. Fry. It is strange that all neighbors should be so very shy. Since I settled in this rose bush, not a moth, fly or beetle has been kind enough to call. විස්තර කරලා මේ යමුද ඊළඟ එකටත් නැත්නම් එකත් කියවලා යමුද? Thus sorrowful, Mrs. Spider smiled her most charming smile. Please come in. Now, what is to stop? Rest your tired wings a while. Thank you, ma'am, but please excuse me. Mr. Fly just turned and fled. There are stories that your living room is a dining room, he said. Sheila, this is adapted, huh? This is adapted, not adopted. Should be adapted. Sheila Brain. This is very nice. Okay, I'm going to explain. Right, I'm going to, with these kind of, if there is any kind of poem, just try to understand whatever the poem it is. Try to understand. Read as many as possible. Read as many poems as possible. Puluwan taram danna tarama kavi kiyawana English eva and try to understand. Don't want to understand at once. Don't want to understand everything, but try. Right? Api balamu. Will you walk into my living room? Will you walk into my living room? Oba danna living room. Isitta kambareta oya everything enawada. Where you have chairs and settees and the television, everything, where everything is set up like you can go and relax and then watch television if you want to read newspapers or if you want to listen to radio. So the living room, right? Ahana prashna, will you walk into my living room? Will you walk into my living room? Enavada? Do be friendly, Mr. Fly. Do be friendly, Mr. Fly. Munada. මිත්‍රශීලී වෙන්න.
Mr. Fly. Fly Mahatheo. Who is Fly? Massa Mahathea. Massa Mahathea. Do be friendly. Right? මොනවද වෙන්නේ? එන්න living room එකට. Be friendly. මිත්‍රශීලී වෙන්න. Okay. It is strange that all my neighbors should be so very shy. It is strange. Harima pudumai. Harima venas. Strange that all my neighbors, ඔක්කොම මගේ neighbors ලා කියන්නේ අල්ලපු ගෙවල් වල ඉන්න කට්ටිය. අසල්වැසි ඔක්කොම. It is strange that all my neighbors should be so very shy. Harima lajjashීලීලු. කොහොම ලැජ්ජශීලී වේවි? හරි strange කියලා කියනවා. ලැජ්ජශීලී කියලා කියන්නේ who says that one? It is said by the spider, Mrs. Spider. තමයි කියන්නේ that all his neighbors are shy කියලා. Right? See whether it is shy or they're brainy. Okay. Since I settled in this rose bush, දාපටන් since මේ settle වෙච්ච දවසේ ඉඳලා rose bush කියලා කියන්නේ මොකද්ද? What is rose bush? Rose කියලා කියන්නේ මලක්. rose මල් පඳුරේ settle වෙච්ච දවසේ ඉඳලා. Since I settled in this rose bush, මේ දවසේ ඉඳලා not a moth. moth කෙනෙක් ඇවිල්ලා නැහැ. සමනල්ලු නෙමෙයි අනිත් එක්කන කවුද? සලඹයා. no සලඹයෝ. fly කියලා කියන්නේ masso. no masso. or beetle කුරුමිනියෝ. කිසිම කුරුමිනියෙක් එන්නේ නැහලු මම මේ rose bush එකේ settle වෙච්ච දවසේ ඉඳලා පදිංචි වෙච්ච දවසේ ඉඳලා. Okay, has been kind enough to call. ඒගොල්ලන් කර්ණවන්ත වෙලා නැහැ කෝලයක්වත් දෙන්නේ. No, there is nothing. Since the day she settled where on the rose bush, right? In this rose bush, right? Do you understand this particular part? I'll read that one, then you will understand what I said, right? Okay. You will understand what I said. Okay. Will you walk into my living room to be friendly, Mr. Fly? It is strange that all my neighbors should be so very shy. Since I settled in this rose bush, not a moth, fly or beetle has been kind enough to call. Me palawani කොටස. Right, let's go to the second part. That is really nice, right? Thus sorrowful Mrs. Spider smiled her most charming smile. Please come in. Now what is to stop? Rest your tired wings a while. Thank you, ma'am, but please excuse me. Mr. Fly just turned and fled. There are stories that your living room is a dining room, he said. Okay, you understand that one, right? Okay. Thus sorrowful. Ara karnawa nisa dukkata pattala. Thus sorrowful as a result. Right? Sorrowful. Dukwala. Mrs. Spider. Kawda? Spider Nona. Right? Makulu Nona. Smiled her most charming smile. Charming කියලා කියන්නේ at the bed දැන් සාමාන්‍යයෙන් charm කියලා කියන්නේ like at the bed ගන්නවා වගේ එකක්. Right? Charming smile. ඒ හිනාව දැම්මා. Please come in. ඇතුළට එන්න කරුණා කරලා. Now what is to stop? මොනවද නවත්තන්න තියෙන්නේ? මොනවද ඔබ නවත්තන්න තියෙන්නේ? What is to stop? Rest your tired wings a while. Rest your tired wings a while. A while කියලා කියන්නේ ටික වෙලාවක්. Rest කියලා කියන්නේ නිදහසේ තියන්න. Rest කරන්න. නිදහසේ ඉන්න. Rest your tired wings. Tired wings කියලා because masso is always massa are always flying, right? So the wings are working all the time. So මොකද්ද කියන්නේ? Rest your tired wings a while. මකුළු නෝනා කියනවා අයියෝ ඔයාගේ ඔය අත්තටු දෙක පොඩ්ඩක් නිදහසේ තියන්න. What is to happen? මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? Okay. Thank you, ma'am. Madam බොහොම ස්තුතියි නෝනා, right? But please excuse me. මට සමාව වෙන්න. Please excuse me. මේක බොහෝ දුරට මම කියන්නේ මේ sentence එක කියනවා නැත්නම් මම මේ කියන tone එකෙම තමයි. Right? Okay, Mr. Fly just turned and fled. හැරිලා එකපාරටම flee කියලා කියන්නේ පැනලා යන පැනලා ගියා.
fled. එළියේ ඉඳලා කියනවා වෙන්න මෙහෙම එකක්. මොකද්ද කියන්නේ? See, there are stories that your living room is a dining room. He said. එහෙම කියනවා එළියට ගිහිල්ලා බලාගෙන උඩ ඉඳලා fly කර කර කියනවා ඇති. මොකද්ද කියන්නේ? There are stories that your living room is a dining room. කතා ගොඩක් තියෙනවා කියලා කියනවා. He said ඔහු කියනවා මොකද්ද? කතාවක් තියෙනවා කතා තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. Your living room ඔබේ විසිත කාමරේ is your dining room. ඒක තමයි වගේ කෑම කාමරේ කියලා කියනවා. You understand this one, right? This is a very nice thing. Okay, Sheila Brain adopted මේක අරගෙන තියෙන්නේ. If you browse through the entire poem, that is really nice. It's a long one. It's a long. It is like four line, four තියෙනවා මං හිතන්නේ. 4 parts තියෙනවා මං හිතන්නේ. As I remember, but that is a really good one. Okay, there are stories that your living room is a dining room. Okay, good. We'll go to the question. Right. දැන් ඔබට මතකයි. Okay, what is the strange about Mrs. Spider? මේක අපිට ගන්න බැරුණානේ. What is strange about Mrs. Spider's neighbors? එක තැනකදී කියනවා everybody is shy කියලා. Right? So neighbors are මොකද්ද? මේකේ උත්තරේ වෙන්නේ මේකට කෙටියෙන් ඔබට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. Neighbors මම මේක full ලියන neighbors are shy. Strange කියලා කියන්නේ ඒක තමයි එතනදී අහන්නේ. මොකද්ද කියන එක if I show you that one may තියෙන්නේ will you it is strange that all my neighbors should be so very shy. දැක්කනේ? ඒක තමයි උත්තරේ. Right? Yeah, shy. ඊගාවට මොනවද කියන්නේ? Where is Mrs. Spider's home? Where කොහෙද තියෙන්නේ Mrs. Spider's home? කොහෙද තියෙන්නේ? කොහෙද තියෙන්නේ? Rose bush. Okay. Right. Okay, you can say Mrs. Spider's in the rose bush. In the rose bush. Okay, if you want to write the full sentence, Mrs. Spider's home is in the rose bush. I wrote the short answer. Right, or you can write the full sentence. Mrs. Spider's home is ekavachanai in the rose bush. In the rose bush. Mrs. Spider's home is in the rose bush. Right? Sampuru uttare. Make it only and strange about Mrs. Spider's neighbors. Mrs. Spider's neighbors are very shy. Right? Let's go to the next one. What does it mean? Whom did Mrs. Spider expect as visitors? Mention 2 types. Whom did Mrs. Spider expect as visitors? Visitors la hatiyata නැත්නම් බලන්න එන කට්ටිය expect කරන්නේ කවුද? ඒ කියන්නේ යාගේ කෑම, right? කවුද එකපාරක් කිව්වා? කවුද එකක්? මොත් කෙනෙක්. Right, දෙන්න ලියන්න තියෙන. ඊගාවට fly කෙනෙක්. තව එක්කෙනෙක් හිටියා. කවුද? moth, fly or beetle. ඉතින් මම මේ ඔක්කොම ලියන්න so you will be able to write whatever you want. moth කෙනෙක්, fly කෙනෙක් or beetle කෙනෙක් තමයි mention two types. ඊගාවට what did Mr. Fly do when Mrs. Spider invited him? මොකද්ද කරේ? Turned and fled කියලා තමයි තිබ්බේ. මම පෙන්නන්නම් ඒක. ඇත්තටම එක වචනයක් තියෙන්නේ උත්තරේ. What did it say? Thank you ma'am, but please excuse me. Mr. Fly just turned and fled. Flee පැනලා ගියා. So fled. The answer is fled. Sorry. What did Mr. Fly do when Mrs. Spider invited him? Fled. බොහොම simple. Fled. පැනලා ගියා. Right? ඊගොල්ලෝ මොකද්ද කියන්නේ? Write the line which says what Mrs. Spider wanted the fly to do after walking into the living room. Living room එකට ආවට පස්සේ අන්න says what Mrs. Spider wanted. අන්න දැක්කද මෙන්න අපි ඉගෙන ගත්ත එක එහෙම් පිටින්ම ආවා. What Mrs. Spider wanted the fly to do. Fly කියන්නේ මැස්සට මොකද්ද කරන්න ඕනුනේ? Mrs. Spider මොකද්ද ඉල්ලුවේ කියලා අහනවා. Write the line. මේ line එකක් තියෙනවා. ඒ line එක which says අන්න ඒ line එකේ මොකද්ද කියන්නේ මෙන්න මේක කියවෙන්න ඕනේ. What Mrs. Spider wanted the fly to do
flight මොනවද කරන්න ඕනේ Mrs. Spider එක ආවට පස්සේ after walking into the living room එකට ආවට පස්සේ I remember and I just want to show you මොකද්ද කියන්නේ මෙන්න කියනවා thus sorrowful Mrs. Spider smiled her most charming smile please come in now what is to stop rest your tired wing a while rest your tired wings a while rest your tired wings a while ඔබේ මහන්සි වෙලා තියෙන දෑත්තටු නිදහසේ තියන්න so rest your tired wings a while මේක තමයි අහුණා නම් ඉවර වෙන්නේ so you can write rest your tired wings a while ඕක තමයි කිව්වේ rest your tired wings a while this is all about මොකද්ද Mrs. Spider's parlor okay දරුවනේ හොඳයි අපි ඊළඟ එකට යන් this is very interesting lesson we have time to do this one very interesting and this is like just kind of piece of advice and this is very interesting if you start reading what what is this you would have seen this right ඔබ සිංහල එකක් භාවිතා කරා නම් you can't see this one but if you used English dictionary so this is what do you understand that or you have the pocket English dictionaries so more than that if you use like like big one if it is about 2 kilos heavy 1.5 kilos heavy but that is really nice for you to read what dictionaries dictionary කියවන එක is so interesting it's really interesting a task if you start that one right ඔබ මෙහෙම ඔබ පටන් ගත්තොත් this is the time for you to start because say like after the pandemic is not over yet but still it is going on but you're not you didn't go to school for a longer period of time almost 1 year and 9 months you couldn't go to school right then and there you went but still we can't consider a month right make a daruwane 2015 test number 11 study the following extract from a dictionary page එකකින් ගත්ත කොටසක් බලන්න කියලා කියන and answer the questions මොකද්ද කියන්නේ උත්තර ලියන්න කියලා තියෙනවා shall we read this one first මේක අපි ඉස්සෙල්ලා කියවලමු right ඔක්කොම කියවන්න ඕනේ then only we will be able to understand one by one okay if I say that if I'm going to read this one okay bankruptcy first one මුලින්ම තියෙන දරුවනේ bankruptcy කියලා ඒකට පිටිපස්සේ ඔබට ඇල ඉරක් එක්ක තියෙන්නේ pronunciation කොහොමද වෙන්නේ ඊට පස්සේ තියෙනවා ඒ bankruptcy කියන එකේ නාමපදයක්ද නාම විශේෂණයක්ද ක්‍රියා විශේෂණයක්ද ක්‍රියාපදයක්ද කියන මේ part of speech එක මේකේ දීලා තියෙනවා right that is there okay bankruptcy අපි බලමු මේකේ තේරුම් දෙකක් තියෙනවා we'll see that one a situation in which a person or business becomes bankrupt කියලා කියන්නේ බංකොලොත් වෙනවා කියන එක bankruptcy කියලා කියන්නේ noun එකනේ ඔබට පේන noun එක තරුවකුත් දාලා තියෙනවා noun එක කියලා කියන්නේ නාමපදය bankruptcy කියලා කියන්නේ බංකොලොත් වීම ඊට පස්සේ තියෙන bankrupt එකට පස්සේ the meaning එකට පස්සේ දීලා තියෙනවා ඔන්න උදාහරණ sentence එක if you have a very good sentence the meaning should be there and at the same time there should be at least 2 or 3 example sentences that make it the recession led to a flood of bank rupees no that is flood of banks that is a bit not clear enough I can't tell you that one replication no that's let's forget about that one next one face bankruptcy many small farmers are facing bankruptcy face bankruptcy කියලා කියන්නේ මුහුණ දෙනවා කියන එක bankruptcy එකට මුහුණ දෙනවා කියන්නේ bankrupt කියලා කියන්නේ මොකද්ද bankrupt කියලා කියන්නේ we said that one right
සල්ලි නැති වෙලා බංකොලොත් වෙනවා. බංකොලොත් භාවයට මුහුණ දෙනවා කියන එක. right okay. declare bankruptcy. declare bankruptcy කියලා කියන්නේ ඒක ප්‍රකාශ කරන the company declared bankruptcy in 1997. Number 2 formal a complete lack of good qualities. Moral bankruptcy. ඒ කියන්නේ මොනවද complete lack of good quality. good qualities නැති වෙලා යනකොටත් කියනවා. So that can be taken as moral as well. So මිනිස්සු අතර තියෙන හොඳ ගුණාත්මක භාවය නැති වෙලා යනකොටත් you can use bankruptcy කියන එක. right. next one. ඒ පළවෙනි වචනේ මේ දෙවෙනි වචනේ. මොකද BANNER banner noun එකක්. ඒක තියෙන්නේ මොකද්ද? noun එකක්. C දාලා තියෙන countable ඒවට you දැම්මොත් uncountable වෙනවා. ඒවා අපි පසුව ඉගෙන ගමු. but this is very interesting lesson. again. number 1 ඒකේ තේරුම a wide piece of cloth with a message on it. A wide piece of cloth with a message on it. Message එකක් තියෙන රෙදි කෑල්ලක්. banner එකක් ඔබ දන්නවා banner. Often stretched between two poles. කණු දෙකකින් එල්ලලා තියෙන එකක් තමයි හැම වෙලෙම කියන්නේ මොකද්ද banner එකක්. Thousands of people carried banners and flags. මිනිස්සු දහස් ගාණක් banners සහ flags අරගෙන ගියා කොඩි. Number 2 computing and advertisement. Computing and advertisement on a website that goes across the width of your screen. computer එකේ ඔබ advertisement එකක් දාද්දි ඒකටත් website එක තියෙන එකටත් අපිට කියන්න පුළුවන් it's a banner. right. ඊගාව එක bannock. ඊගාව එක මොකද්ද? bannock. bannock කියලා කියන්නේ noun එකක්, countable noun එකක්. bannock. Scottish එකක් ඒක ස්කොට්ලන්තයේ අයිති එකක්. a flat bread roll made from oats. oats වලින් හදපු bread roll එකක් කියලා කියන්නේ it's like a bun in Sri Lanka. right. Scottish a flat bread roll made from oats. oats වලින් හදපු දෙයක්. it's a bannock. right. ඊගාව එක ban or bands. bands කියලා කියන්නේ noun එකක් plural බහුවචනයි. මොකද්ද කියන්නේ? an official announcement in church. official announcement in church bands. official announcement in church that two people intend to get married. දෙන්නෙක් විවාහ වෙන්න intend to get married කියලා කියන්නේ විවාහ වෙන්න කැමති වෙනවා කියන official announcement එක තමයි මොකද්ද කියන්නේ? bands කියන එක. bands. next one banquets. banquet කියලා කියන්නේ noun එකක්. countable a formal meal prepared for a large number of people on an important occasion. banquet කියලා කියන්නේ මොකද්ද? formal meal prepared පිළිවෙලට හදපු කෑම වේලක් for a large number of people. ඒ කියන්නේ විශාල කණ්ඩායමක් වෙනින් හදපු කෑම වේලක් on an important occasion විශේෂ අවස්ථාවකදී. ඉතින් විශේෂ අවස්ථාවකදී විශාල මිනිස්සු කණ්ඩායමකට හදපු කෑමක් තමයි banquet කියලා කියන්නේ. right. a state banquet කියලා කියන්නේ රාජ්‍ය අපිට තනි වචනයක් ගත්තොත් එහෙම මොකක්ද? ආහාර වේලක්. විශේෂයෙන් කණ්ඩායමකට හදපු ආහාර වේලක්. so if you take that one, the next one banqueting hall. banqueting hall කියලා කියන්නේ මොකද්ද? noun එකක්. countable noun එකක්. a very large room used for banquets. banquet වලට පාවිච්චි කරපු විශාල කාමරයක්. so banqueting hall. next one banshee. banshee කියලා කියන්නේ noun එකක්. wail, howl, scream like a banshee to make a lot of unpleasant noise by shouting or cry. जैसे कि विस्तार दीला තියෙනවා. in old Irish stories a banshee is a female spirit who cries loudly to warn that someone is going to die. banshee කියලා කියන්නේ in all Irish stories Irish කතන්දරවල අයර්ලන්තේ කතන්දරවලදී මොකද්ද? a banshee is a female spirit. ඒ කියන්නේ female කියන්නේ කාන්තා හොල්මනක් spirit එකක් who cries loudly හයියෙන් කෑ ගහනවා to warn මොනවා කරනවද? warn කරනවා
අනතුරුවක වුණා that someone is going to die. කෙනෙක් මැරෙන්න යනවා කියලා ඔන්න Irish stories වල කියන තරිත තමයි banshee කියලා කියන්නේ. banshee. So noun එකක් මොකක්ද? ඒක banshee කියලා කියන්නේ noun එකක්. wail කියලා කියන්නේ වේදනාවෙන් කෑ ගහනවා. howl කියලා කියන්නේ උඩු පුරනවා වගේ શબ્දේ. scream ආයෙත් කෑ ගහනවා. right? like a banshee ලා වගේ කෙනෙක්. to make a lot of unpleasant අප්‍රසන්න noise by shouting or crying කෑ ගහලා හෝ අඬලා. right? That is a banshee. Okay. Next one. banter. banter කියලා කියන්නේ it's a noun නම් පදයක් uncountable noun එකක් friendly conversation සුහද සාකච්ඡාවක් in which people tell jokes නිකන් විහිළු කරනවා and laugh at each other එක එක්කෙනාට hina වෙනවා. So that's a banter. right? It's banter. ඒකට උදාහරණ දීලා නැහැ. ඊගාව එක bantu. bantu කියලා කියන්නේ adjective එකක්. adjective එකක් කියලා කියන්නේ නාම විශේෂණය. Bantu languages are a group of related languages spoken in Central or Southern Africa. මධ්‍යම හෝ දකුණු අප්‍රිකාවේ පාවිච්චි කරන language එකකට තමයි Bantu කියලා කියන්නේ. banyan කියලා කියන්නේ noun එකක් countable වෙන්නත් පුළුවන් uncountable වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ගණන් කරන්න පුළුවන් වෙන්නත් පුළුවන් ගණන් නොකළ හැකි එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. It's a tropical tree that produces new roots from its branches. අත්තු වලින් new roots හදන ගහක්. අතු වලින් ඔයගොල්ලන් දැකලාද මේ banyan කියලා කියන්නේ නුග. It's a banyan tree කියලා කියන්නේ නුග ගහට. right? Tropical tree එකක් that produces new roots from its branches. අතු වලින් මුල් හට ගන්න ගහක්. So you know that one, banyan tree. right? Next one. baptism කියලා කියන්නේ noun එකක්. That's again noun, countable and uncountable. A ceremony in which someone is touched or covered with water to welcome them to the Christian religion. Okay. ක්‍රිස්තියානි ආගමට පිළිගන්නවා either they are touched or covered. අත ගන්නවා නැත්නම් cover කරනවා වතුර වලින් cover කරන මෙන්න මේ ceremony එකට කියනවා මේ උත්සවයට කියනවා මොකද්ද? baptism කියලා. So you would have seen this one in particular churches in Sri Lanka. baptize කරනවා කියන එක. right? second ඊළඟ එකට තියෙන baptist one කියලා උඩින් තියෙනවා. baptist is a noun. අර තියෙන නාම පදයක් countable. A member of a Protestant religion. Protestant ආගමේ member කෙනෙක් group නැත්නම් කණ්ඩායමක් that believes that only adults should be baptized. Only adults should be baptized. වැඩිහිටියන් විතරයි baptize කරන්න ඕනේ කියන එක. right? baptize කරනවා කියලා කියන්නේ අර උදින් කියපු එක. right? ඊළඟ baptist කියන්නේ කවුද? two. That is an adjective එකක් relating to Baptists. ඒ කියන්නේ යාට අදාළ කෙනෙක්. A Baptist minister, the Baptist church. okay. ඒකට අදාළ දෙයක් කියන එක. Baptist කියන එකට අදාළ දෙයක් කියන එක. Baptists Baptist කරන කෙනාට අදාළ දෙයක් කියන එක. right? okay. next one, baptize. A member of the Protestant. මේ උඩ ඔබට කියන Baptist කියන උඩ එක a member of the Protestant religion group that believes that only adults should be baptized. අන්න එහෙම කෙනාට Baptist කියලා කියන්නේ. දෙවෙනි Baptist එක කියලා කියන්නේ relating to අර උඩ කියන එක නේද relate වෙන එකක්. So Baptist minister, Baptist church. right? baptize. What is baptize? It's a verb. verb එකක් usually passive. passive එකකින් තමයි සාමාන්‍ය පාවිච්චි වෙන්නේ. transitive ක්‍රියාපද දීලා තියෙනවා. number one to welcome someone into the Christian religion by touching or covering them with water. අර වතුරෙන් cover කරලා හෝ ඔහුව touch කරලා ඒ වතුරෙන් ඒක එහෙම religion එකට බාඳව ගැනීම තමයි baptize කියලා කියන්නේ. නැත්නම් ඒකට welcome කරන එක. right? number two, to name a child when it is baptized. to name a child නම් දරුවෙකුට නම තියනවාට කියනවා when it is baptized. baptized කරනකොට he was baptized Samuel Andrew ඔන්න දීලා තියෙන උදාහරණයක්. he was baptized කියලා තියෙනවා Samuel Andrew. right? okay, this is all about මොකද්ද? reading a dictionary.
Love this. Right? Obat කියවන්න පටන් ගන්න, don't worry, it takes a long time to read the dictionary. It takes a long time. Seriously, I'm telling you. I have experienced it. It takes a long time, but you will enjoy that one like nothing. So he's like, when you start reading, you don't feel like stopping it. When you understand word by word, right? When you understand word by word, page by page, you will understand lots of stories. Because if you check about samanya dictionary kaliyanda, there's a huge panel of people. Godak innoike subject eකට if you read a dictionary, that's wonderful. You will love it. And whenever you read a dictionary, you will see lots of pictures, you will see lots of sketches, you will see lots of different subjects that you will love, right? I say this is a very good thing. Even after examination, you will be able to read that one. This is a very good move. Patan ganima. So the answer is here, the part is here. And what is this? What is the first question? Find a word for the following phrase. මෙන්න මේ ෆ්‍රේස් එකට අදාළ මේ වාක්‍ය ඛණ්ඩයට අදාළ උත්තරේ හොයන්න කියලා කියන වචනේ හොයන්න කියලා. A wider piece of cloth with a message on it. Wider piece of cloth. දැන් දන්නවා මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. cloth රෙදි කෑල්ලක් කොහෙද තියෙන රෙදි කෑල්ලක් පළන රෙදි කෑල්ල with a message on it. ඒකේ message එකක් තියෙන. Can you see this one? So you can see that one, right? Okay. A white piece of cloth with a message on it is the banner. So what is the answer then? Banner. You can see banners everywhere, especially during the what is that? Election time. You can see banners everywhere in Sri Lanka. Banners. Or if there is any kind of many years ago, about 10 to 15 years ago, no more than that, 20 years ago, all these banners were handwritten. Hammer banner ekama atin tamai liuwe. But when the digital printing machines were introduced, right? After these digital printing machines were introduced, those banner writing all went away from the people. There are still some people out there, right? Those who are writing banners, like painting banners. Still there are some people. You can even imagine, right? This is a nice story. Like in Sri Lanka, before these digital printing on the flexes or stickers were not available in Sri Lanka, there were people in Suhitia to draw them, right? Whenever there was a new movie came out, all the banners should be, they were made by people, hand painted, which is not there now, which is like all digitally printed now. Okay, right, anyway, banner. Write the name of an English food item. You remember that one? English food item, mokadda. Scottish flatbread roll made from oats. Mokadda. Bannock. Bannock. Right? So we'll write B-A-N-N-O-C-K. Bannock. Bannock. Bannocks are not in Sri Lanka, but in some of the 5-star and above hotels. Right? 5-star hotels, you can get that one, especially Scottish things. Right? Okay. What is the meaning of the following phrase? Howl like a banshee. Howl like a banshee. Meaning මොකක්ද? Howl like a banshee කියන එකේ තේරුම මොකක්ද? මේක there was another question. Yes. Howl like a banshee කියලා කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා අහනවා. Howl like a banshee කියලා කියන්නේ, scream like a banshee කියලා කියන්නේ, to make a lot of unpleasant noise. To make what? To make
a lot of unpleasant, a lot of unpleasant noise. To make a lot of unpleasant noise කියන එකට තමයි කියන්නේ howl like a banshee කියලා කියන්නේ. Right? අපි යමු ඊළඟ එකකට මොකද්ද කියන්නේ කියලා බලන්න. Bankruptcy. Write a word which can be used both as a noun and adjective. ඔබට මතකද කොහේ හරි තැනකද මම එකම තේරුමක් කිව්වා that can be taken as an adjective and the මොකද්ද? noun. කොයිද තිබ්බේ එක? මෙන්න බලන්න දරුවනේ මෙතන ඔයගලන්ට මම පෙන්නුවා මේකේ ඒ වචනෙට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ? pronunciation and then what it is. noun, pronunciation and adjective. So the same word Baptist and Baptist. One is a noun, one is an adjective. Is that the question they ask you? Right. එකනේ අහන්න ප්‍රශ්නේ. What? Write a word which can be used both as a noun and an adjective. What is the answer? Baptist. What is the answer? Baptist. Okay. Okay. Next one. What is the next one? Find the word for a group of languages spoken in certain parts of Africa. Do I want to find that word because you know that one because we read it. What does it mean? Find the word for a group of languages. Languages ගන්නකොට කියන නම පාවිච්චි කරන්න කියලා අහන කොහෙද spoken in certain parts of Africa. If you remember, this is the answer. What does it say? Bantu languages are a group of related languages spoken in Central and Southern Africa. So what is the answer? Bantu. Bantu. See how beautiful and how interesting question it is. ඔබට ඒ තරම් interesting question එකක් දීලා තියෙනවා. So that is beautiful, right? Then දරුවනේ අපිට මේ question එකත් එක්ක we have to say goodbye for today. අදට අපිට සමුගන්න සිද්ධ වෙනවා. I think අද ඉගෙන ගත්ත relative clauses කියන කොටසත් මම හිතනවා that was a great thing for yourself, like for you to write answers, and this is for your life, right? Hope you will understand the last question which was really interesting. මම හිතනවා අද ඉඳලා ඔබ සියලු දෙනාම dictionary කියවන්න පටන් ගන්න කියලා, which is you will understand once you read it. මුලින්ම මේ කියන දේ තේරෙන්නේ නැති වෙයි, but don't worry about it. ඒ කියන්නේ ගණන් ගන්නවත් එපා. Read it. Keep on reading the dictionary. If you don't have a dictionary, I don't think that everybody has a dictionary at home. Usually, when you are at grade 9, 10, when you come to grade 9, 10, your parents, they buy you a dictionary, and then that depends of your need. Anyway, start reading the dictionary today, right? And very happy about your knowledge because now you can answer the questions very easily. You know that after the question number 11, the question number 12 is not going to be easy, right? Question number 12 will be a bit difficult, right? Than the question 12 and all, question 11 and all, right? Anyway, thank you for joining today. DP Education, Sri Lanka's largest online school, and learning something new, and practicing yourself to answer the questions which are coming for your ordinary level examination. Thank you very much. See you next week, and good night. සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂයට ඒ සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් අත්වැලක් හෙට රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා අරෝෂ සමරතුංග DP Education ගණිතය YouTube නාලිකාවෙන් හෝ Play Store, App Store හෝ Huawei app gallery වෙත පිවිස DP Education app එක අදම ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන live classes සමග නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.